Okay, in the last class, we have started chapter 1.1, right? Yes. And we have discussed some examples. Today, I'm going to show the exercise. So, let's go. Can you see the book? Yes, sir. Okay. Already examples has been done. Now, I'm going to start the exercise. Okay. First, I will narrate the question. From this, we'll do 8 maths. How many maths? 8. 8 maths, 1 to 8. Okay. Now, look at the first question. Of a group of patients having injuries, that is, we are target people are the patients, okay, which have some injuries. Here, 28% visits both the physical therapist and chiropractor. Okay, there are two kinds of physicists. One is the physical therapist, and another is what? Chiropractor. Have you ever heard the word chiropractor? Hello. No, sir. It was actually No, sir. some kind of I can say therapist who works at, so for replacing the bones. Okay, sometimes the bone can be displaced. This kind of therapist actually works on this. Okay, Okay, sir. হাড় যদি সরে যায় তাহলে সেই হাড়গুলোকে জায়গা মতো বসানোর জন্য এরা কাজ করে থাকে, এটাকে চিরোফ্র্যাক্টর বলা হয়। So there are two types of people. One of them goes to the physical therapist and another to the chiropractor. So we have two sets. How many sets? 2 sets. Two sets. Two sets. Two sets of people. So 28% people in the both of the sets. Okay. 8% neither, and 8% to none of them. তার মানে 28% উভয়ের কাছে যায়, 8% কারোর কাছে যায় না। Do you understand? Yes. Okay. Say that the probability of visiting a physical therapist exceeds, that is, the number of people visiting the physical therapist is greater than the number of people visiting to the what? Chiropractor. Okay. Yes. So exceeds the probability of visiting the chiropractor by 16%. That is 16% more people used to visit to the physical therapist. Now they asked, what is the probability of the randomly selected person? If you select a person randomly, what is the probability that he is a person visiting to a physical therapist? Okay. So let's go. What can we do? Let us take some sets. This is 1.1. I'm taking A. What is A? A is a set at which the patients visit the physical therapist. Okay. A is what? Okay. I'm taking physical therapist as PT. And B. B is what? Patient visit the chiropractor. Okay. I'm writing in the short form. So we have two types of sets. Given by what we get? The given both of
28% people actually visited both of the physicists. So 28% means what? 0.28. Okay. Once again, they have said 8% visited none of them. A union B, that is at least one of them. If we take the complement, that is none of them. What is none of them? Sir, 0.8. 0.08, not 0.8. 28% that is 0.08. Since P of A, P of B not given, I will take, let us take P of A. First, I will take P of B is X. Then I can write P of A equal to what? X plus 0.16. Can you tell me why 0.16? Is there anyone who can narrate this? বেশি স্যার, মানে প্রথম যে স্যার ফিজিক্যাল থেরাপি যাওয়ার প্রবাবিলিটিটা সিরোফ্যাক্টরের কাছে যাওয়ার প্রবাবিলিটির চেয়ে 0.16% বেশি স্যার। Exactly, 16%, that is 0.16. Exceeds 16%, that is exceeds probability 0.16. Right answer. Okay. Now we know what we know. We know the formula. P of A union B. What we know? P of A union B equal to P of A plus B of B minus what? But we haven't A intersection B, but we have what? স্যার পি অফ এটা বের করাটা বুঝলাম না স্যার। Look at the word. P of B exceed. Exceed means beshi. Exceed means what? Beshi. That is A এর সেটটা B চেয়ে বেশি। কত বেশি? 16%। তাহলে বিটা যেহেতু এ থেকে 60% বেশি, আমরা বিটাকে লিখে নিলাম, তাহলে এটা তার থেকে 60% যোগ হবে না? বিটা আমি ধরে নিলাম। তো এই কত? Is it okay now? Yes, sir. Okay. Look at this. We have A intersection B. We have A union B complement. We have P of A, B, P of A. But we haven't this. But we know, according to the rule of the complement, we can write this. Can we write it? For any set, you can write its probability is equal to 1 minus this complement's probability. যে কোনো সেটের জন্য লিখতে পারবা, যে কোনো সেটের প্রবাবিলিটি তার কমপ্লিমেন্টের প্রবাবিলিটি থেকে প্রবাবিলিটি 1 থেকে সাবট্রাক্ট করলে পাওয়া যাবে। ওকে স্যার আরেকবার একটু বলবেন? If you have the probability of any complement, then if you subtract this from 1, you will get the probability of its original set. Okay, I will show the formula first. That is, write this. If you have P of X, you can write this P of X complement. This is the formula. Do you understand? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। Okay. Now we can put the all sort of values. 1 minus 0.08 is equal to P of A. Actually, we have 0.16. Then X minus 0.28. Now use the calculator. And using calculator, you can write X equal to what? Can you tell me X equal to what? I think you have the calculator. So I am not doing the full calculation. So actually they wants P of A, not actually P of B. So P of A is equal to what? 0.52 plus what? We need to add this 0.68. Now that is an important fact. You will see your question is percentage. Your question defined in what? Percentage. Okay, Percentage. that's why
That's why we must to write our answer also in Percentage. percentage. 60%. That is the result. Okay. Yes, sir. Okay. One thing I want to tell you, that is, since this is a recording class, you have to see the method how I am doing the maths. If you cannot write in script, there is no problem. After the class, I will give you the lecture sheet. Okay. ক্লাসের পরে তোমাদের লেকচার শিট দিয়ে দেওয়া হবে, ম্যাথগুলো বোঝার চেষ্টা করো, লেখা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না, জাস্ট কোন কোন ম্যাথগুলো করেছি সেগুলো নোট করে রাখো। আচ্ছা স্যার। বিকজ অনেক সময় হয় কি, যখন আমরা একসাথে লিখি এবং বোঝার চেষ্টা করি, তখন হয়তো আমাকে তোমার কোশ্চেন করতে পারবা না যে স্যার এই লাইনটা কিভাবে হলো বা এটা কিভাবে হলো, এটা প্রবলেমটা হবে। এটা নেক্সট সবগুলা ক্লাসের জন্য এই কথাটা প্রযোজ্য। লিখতে পারলো ওয়েল, কিন্তু তোমার যদি একই সাথে লিখা এবং বোঝা প্রবলেম হয় তাহলে আগে বুঝে নাও। Okay, sir. So we got the probability of people visiting the physical therapist is what? 0.68, that is 68%. 68%. স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। Yes. স্যার ওখানে স্যার আপনি লিখছেন p of x equal to 1 minus p of x prime. Yes. So আমাদের কাছে আমরা কি এটাকে উল্টাভাবে করতে পারি যে p of x prime Yes. equal to 1 plus p of x? Yes, you can. স্যার একটা কোশ্চেন, এই যে প্রাইমটা দেওয়া হয়েছে এখানে, এই প্রাইমটাকে ব্র্যাকেটের পর হবে না? You can also write this, no problem. ওকে স্যার। নোটেশনের জন্য খুব একটা হেডেক নেওয়ার কিছু নাই, ঠিক আছে। Next question, question number 2. This is slightly confusing, so try to understand what actually they say. Look at this. An insurance company looks at its auto insurance customers and finds, that is, they are working on their auto insurance customers, right? What is the target? Customers. What is the target? Customers. Now A, B, C, D are their findings. What are the findings? First findings, all insure at least one car. তাহলে সবাই কার ইনসিওর করে। That is, all of them have some insurance, right? Now 85% insure more than one car. How many people have more than one car? 85%. 85%. 23% insure the sports car. How many people have the sports car? Sorry, insure the sports car? 23%. 23%. So we have already got two kinds of people, right? The people who have more than one car, the people who have the sports car, right? We got two kinds of people, right? Yes, sir. Also, there may some people who have the both, no problem. 70% people insure more than one car, including a sports car. Ensuring more than one car, including a sports car, that is what? Both of them, right? Yes, sir. If I take more than one car is set A, sports cars is set B, then what will happen? More than one car, including a sports car? A intersection B. Very good. A intersection B. Good answer. So we have some information. We have information about A. We have information about B. We have information about A intersection B. Okay. Now, what they want from us? What they want from us? Find the probability a customer selected at random insures exactly one car, and this is not a sports car. Can you see the question? Exactly one car. Exactly one car means what?
Can you tell me what is exactly one car? Any idea? At least one car. No, exactly one car. Exactly one, that is not more than one. Exactly one, that means what? Not more than one. That is, this is a complement. This is what? A complement. A complement, right? This is more than one, this is exactly one. So A and A complement. Okay. And not a sports car, that means what? Sports car is B. So not B a sports car, B prime. Good. But there is an and. And means what? Union. Intersection. They need actually this. And means intersection. They means this. That is A, B, A intersection B are given and they need what? A intersection, sorry, A prime intersection B prime. That is the requirement. Okay. Now let us go to the answer. What actually they say? 2. We are taking A is say people, customer having more than one car, right? I am taking this more than one car. Actually, before that, customer ensure will have. মানে সামনে কাস্টমার এনশিওর এ ওয়ার্ডটা আছে, আমরা জাস্ট মোর দ্যান ওয়ান কার লিখছি। And what is B? Sports car. One is sports car. No need one sports car. Here customer having more than one car, sports car. According to their information, we have P of A. What is P of A? 85%, right? 85%. Okay, we can write 0.85. And P of B, what's this? 0.17. So 0.23. And P of A intersection B, both of them 0.17. Am I right? Yes, sir. Now they are asking what they are asking? P of A prime intersection B prime. B prime. Now can you remember the De Morgan's law? Can you remember? According to De Morgan's law, this is what? Sir, P of A union B. P of A union B whole prime. According to De Morgan's law, this is can I write it? জি স্যার। Yes, sir. একটু আগে কে যেন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল এটা লেখা যাবে কিনা, অ্যানসার পেয়েছো? Yes. Then put the values. 1 minus P of A 0.85, 0.23 minus 0.17. And this is after the calculation. You can use the calculator. So our answer is what? Answer is what? 9%. 9%. So can you tell me the answer in language? Please note, 9% people have exactly one car, which is not a sports car. 9% people have exactly one car, which is not a sports car. That is the answer. এটা কিন্তু তোমার কোশ্চেনে বলা আছে, জাস্ট আমরা সেট করলাম। Do you understand? এক্সামে তো জাস্ট নরমালি ভাবে অ্যানসার লিখে দিলে হয়ে যাবে, আর পুরো ফুল সেন্টেন্স লিখতে হবে। If there is a line, explain your answer, তখন কিন্তু লাগবে।
আচ্ছা আর নাহলে দরকার নাই। ওকে, বুঝতে পেরেছো? জি স্যার জি স্যার চলো আমরা নেক্সট কোশ্চেনটা দেখি। When you study, you have to open the video and your writing script. Without actually seeing video, this tough. তুমি ভিডিও দেখা ছাড়া ফার্স্ট টাইম ম্যাথগুলো করতে পারবা না, অনেক টাফ হবে, বুঝছো? ফার্স্ট টাইম একটু কষ্ট হবে। Now, question number 3. In the last class, we have seen the playing cards. Can you remember? Yes. How many total cards? 52. 52. How many types? 4 types. 4 types, right? In each type, how many cards? 13. 13. How many red? 13. Oh no, 26. 26. 26. So how many blue? Black? 26. 26. Okay, so every information in our hand. Let's go. To do this math, you need very good imagination. Draw a card at random from a standard deck of cards. Sample space S is the collection of 52 cards. You know that in a deck there is 52 cards. Assume that the probability of set assigns 1/52 each of the card. That is their equally probable, right? প্রত্যেকের probability সমান, that is equal probable, right? Now, set A. What is set A? Set A elements are X. What is the X? X is such that that is a jack, queen, or king. Jack, queen, or king. Now, my question is, how many kings? Sorry, how many jack? So 4. 4. How many queen? 4. How many 4. king? 4. In total? 12. 12. Very good. That is, we first need to gather the information. First, N of S, that is total cards 52. You said in A 12 cards, right? Okay, next. X is 9, 10, or jack. How many 9? Please, যা শব্দ হচ্ছে একটু সাইলেন্ট করো। নুসরাত, silent. Okay. There are 4 9, 4 10, and 4 jack. In total 12. Am I right? Yes, sir. But among those Yes, sir. 12 cards, 6 are red and 6 are black. 6 are red and 6 are. We have to Black. take what? Only red. Red. So, how many numbers in B? 6. যদি 12 থাকার কথা, but only red হচ্ছে 6. Now, come to C. C is X is club. How many clubs in our hand? How many clubs? 13. So N of C is 13. Then X is diamond, heart, or spade. I think there are 39 cards, right? 13 hearts, 13 diamonds, 13 spades. So total, how many cards? 39. 39. N of D 39. Now we need some intersecting points because we have to find those probabilities. A intersection B. A intersection B. I think only jack is common, right? Yes, sir. So the red jack is common. I think there are 2 red jacks. How many red jacks?
2. 2 red jacks. So n of, I'm just gathering the information, yet not started the math. 2. Then I need C intersection D. Can you see, actually there in C and D there is no common point. Any common? Yes, sir. Heart. No. This So, club, sir, nothing. but no club in D. So C and D have no common element. That is what? So, ফাঁকা set. Empty set. Empty set, but its number of element is what? 0, right? 0. 0. Okay. 0. Let us start the calculation now. P of A is equal to, so 12 by 52. Can I write it? Sir, n of A union B is equal to 0 কেন হলো স্যার? There is no Okay, common and- element. স্যার A union B উপরে আবার হবে না। 2 লিখছেন। Oh, দুইবার হয়ে গেছে না the C intersection D, right? সিটি হবে জি জি Oh, Oh, Okay. sir. Now I can understand. Okay, sorry. Then what is P of B? 6 by 52. P of C is what? 13 by 52. Now it's so easy because we have all information, right? Sir. P of D equal to what? 59 by 52 39 by 52 Then P of A intersection B is what? 2 by 52, right? And P of C intersection D, without any calculation, this is what? 0. Zero. Okay. 0. Now, two more things are required. A union B. What is this? P of A plus P of B minus what? Please silent. It's your work. Do this at home. Similarly, C intersection C union D. What can I write? P of C, P of D minus what? P intersects C. Can you do this? Yes, sir. ক্যালকুলেশন তোমরা করবা, আমি সবগুলা দেখিয়ে দিলাম, ক্যালকুলেশন গুলো নিজে নিজে করবা, পারবা? জি স্যার, পারবো স্যার। সাউন্ড পলিউশন এভরিওয়্যার। স্যার উনি মেবি কোনো কোশ্চেন করতে চাচ্ছে, বাট ওনার ভয়েস ক্লিয়ার না। তার চ্যাট বক্সে লিখে দিক, আমরা দেখে নিব, সেটা বেটার হয় না? জি স্যার। সাউন্ড পলিউশন তো মানে চলছেই, চলবে, এটা থামার কোনো কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না। এটা লিখে না এখনো? না লিখলে আমরা সলভ করে দিব। No message in chat box. Sir, what was the question? বুঝি নাই। Sir, in last mathematics. কিছুই না, জাস্ট এই যেগুলো আমি লিখলাম এগুলো ফাইন্ড আউট করতে বলেছে, যে আমি যেগুলো লিখে দিয়েছি এগুলো ফাইন্ড আউট করতে বলছে, আর কিছু না। Pretty straightforward. Find those. Can you see? Find those. Just আর কিছু না। Okay, sir. স্যার এটা কি এখন করব? No, at home. ওকে Now, number 4. This is the most disturbing math. Actually, I like the calculations, not the narrations. Anyway,
A fair coin is tossed 4 times. How many times? 4 times. 4 times. The sequence of heads and tails are observed. That is, you have to toss 4 times, and the outcomes should be written within a set. Okay. First, you have to write the sample space, and then you have to find those sets and their probabilities. Okay. So, 4 times. Actually, there is a formula to find the number of total outcomes. Do you know the formula? This is outcome to the power trial. Outcome to the power what? Trial. It will be the number of total outcomes. It will be the what? Number of total outcome. Like here we have a coin. How many outcomes in a coin? 2. And how much time? How many times we are going to 4. toss this? 4 times. 16. So we'll get in total how many outcomes? 16. 16 outcomes. Good. So in 4A we'll get. I think you know the tree. Do you know how to set up a tree? Yes, sir. Okay, I am writing the results directly. H, 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 H. If we consider all of them are head, then in total 16 outcomes can be written in this form. Then So last column 3টা টি হবে মেবি। no. 3টা টি হবে? স্যার এর আগের কলামে তো স্যার 2টা এইচ 2টা টি, সো লাস্ট কলামে 3টা একটা এইচ হবে। No, mistake here. ওকে, Thank you for the observation. But mistake এখানে, বুঝছো? লাস্ট এটা না। জি স্যার। Anyway, thank you. এই জন্য এটা ডিস্টার্বিং বললাম আর কি। লজিক্যাল ম্যাথ করতে ভালো লাগে, এবার লিখা না। স্যার এগুলো তো অনেক কষ্ট, মানে বাই চান্স যদি ভুল হয়ে গেলে তার সমস্যা। না, আমি কেটে দিই না, যে অংশটা ভুল হয়েছে শুধু ওখানে নাম্বারটা কমিয়ে দিই। ওকে স্যার। Like you have a mistake in a single line, but the system is okay. So it is not logical cut the maths at a whole. So we got all 16 outcomes, right? This is called a sample space. This is what? Sample space. Is a sample space. Now you have to find some sets. A, what is A? A is told as at least 3 heads. At least means at least 3 heads. That is 3 and more. That is 3 and 4. 3 and 4. So 3 and 4. We have to find the 3 and 4. Yes. স্যার এই যে স্যাম্পল স্পেস যেটা, এটা আমরা কিভাবে ইয়া করলাম? সাপোজ আমি কি এটা যে আপনি যে লিখলেন সিকোয়েন্সটা কিভাবে আসলো? It's from head. Okay, it's from a tree. আমি তোমাদের ট্রি জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা বললা যে তোমরা ট্রি করছো। এনিওয়ে, আমি একটা 2 into 19 হাই স্কুল করেছি। আমি একটা 2 into 2 একটা ট্রি দেখাই, কেমন? 4 into 4 তো অনেক টাইম লাগবে, হ্যাঁ? জি। Like if I toss 2 times, first there is a coin. It will have first 2 outcomes, okay? This is a first trial, that is first toss. Then second toss, from the head you will get head tail. Also from tail you will get the head tail, right? Yes sir. Then third trial,
Then from this 4 trial এভাবে কয়টা আসবে? 16 আসবে না? আসবে জি স্যার That's how I got it. Understand? ওকে ওকে স্যার ওকে This is স্যার the trick, how you get it. Okay. Now set A is the set which includes 3 or more heads, 3 or 4 more, that is 3 and 4. Then 3 and 4 will get this, 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 this. Can we have more than this? Any more? জি স্যার নিচে ফার্স্ট কলাম Here, নিচে first pattern. This, right? Yes, sir. So I have in total 5 elements. So head, 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 head. লিখতে ভালো লাগে না এতগুলা। আগে বলেছি এই ম্যাথটা খুব বিরক্তিকর। স্যার এটা বুঝিনি। 3 or more heads. 3 or more heads, Okay. that means 3 and 4, right? You cannot take the heads, number of heads less than 3. Only 3 and 4. Then B. Now, I can write here how many elements in A? That is, what is n of A? What is n of A? 5. 5. Now B. B says, what is B? B says at most 2 heads. At most. At most means maximum. At most means ম্যাক্সিমাম maximum. That is 0 head, 1 head, 2 head. 0 head means all tail. 0 head means All 10. all tail. That is, actually A and B are complements. A and B and what? Complement. Why? A says 3 and 4 and B says 0, 1, 2. So 0, 1, 2 are the complement of what? 3 and 4. So we have to take those elements now. Elements, those are not in A, right? Can you see? Those have 0, 1, 2 heads. Okay? So write them. Write them in a set. লিখতে পারবো না একটা সেটে? যদিও অনেক সময় লাগবে। Tail, tail, head and head. Head, tail. Head, tail. Here is 5, so there will be 11. So many elements, 11. 8, tail, tail, head. Head, tail, 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 head, head, tail, tail, head, tail, head. Order doesn't matter, okay? Order নিয়ে ভেবো না, তুমি এলিমেন্ট গুলো তুললেই হবে। Tail, head, tail, 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 head, tail, and finally tail, 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 head. You can see here are the number elements. How many number elements here? 10. No. If 10, I missed one. What was 11 স্যার 11 11 হওয়া উচিত? 1, 2, 3, 3. এখানে তো 10 হয়েছে, তাহলে আমি মিস করলাম কোনটা দেখি তো। I'm searching. One of the elements are missing. Head, tail, head, tail, 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 all tail. tail. One element is missing. Oh, this is tail, all tail. All tail is missing. Okay. So there are 11 elements. Now আচ্ছা see, স্যার লাস্টে 4টা টি হলো কেন? এখানে বললো না যে at most 2 heads? at most 2 heads. That means 3 and less. 3 এবং কম। তাহলে no head কি তার কম নয়? ও আচ্ছা Understand? ইয়েস Now heads on the
It says heads on the third toss. Heads on the third toss. So, in which elements we get heads on the third toss? আমরা থার্ড টসে কোথায় কোথায় হেড পাবো আমরা একটু খুঁজবো। থার্ড টসে হেড আছে here. Can you see? How can I search? বুঝতে পারছো সার্চিংটা? জি স্যার। How many elements? 8. 8 elements. Let us write them. Unfortunately, you have to write the sets because for this you have marks. So, how many elements? N of C? 8. 8. Now D. What is D? What is D? One head, three tail. Oh, we have to search now one head, three tail. One head, three tail. Can you find it? Yes, sir. One head, three tail. 1, 2, 3. Second row. One head, three tail. Help me. Third row. Last, Second. দুইটা স্যার, টোটাল দুইটা। yeah, দুইটা. This one and the last row. One head, three tail, only one. স্যার না স্যার, লাস্ট রো সেকেন্ড কলাম। 3, 4. কয়টা পেয়েছি? ওয়ান হিট 3। Oh, 4. চারটা. But you have told 2. It's wrong. Okay. That is, you have to see carefully. ওইদিকে যেন যে বললো না অল্পের জন্য ভুল হয়ে যাবে। জি স্যার, কনফিউজ হয়ে গেছে। ইভেন ম্যাথ আমি যখন এটা নিজে নিজে করি তখন কোনো প্রবলেম হয় না, কিন্তু কাউকে বুঝাতে গেলে আমি নিজে কনফিউজড হয়ে যাই। So those are the elements. So what is the number of D? 4. 4. Now those are the information actually. Now the math have to be done. We have to do so many things here. P of A intersection B, P of B, P of A intersection C, P of D, P of A union C, P of B intersection D. Actually সেটগুলো লিখে রাখার উদ্দেশ্য এটা যাতে আমরা এগুলো দেখে নিতে পারি, যাতে ঝামেলায় না পড়ি। ওকে, so we need something more. We need the common elements in A and B, common elements in A and C, right? And common elements in B and D. B and D. So first we have to search them. N of A intersection B, N of A intersection C, N of B intersection D. Definitely A and B have no common element. একদম নিশ্চিত থাকো, কারণ আমরা আগে বলেছি তারা কমপ্লিমেন্ট, রাইট? Yes sir. So it is 0. Then if you search from the given sets, it's your work to search. I know there are 4 common elements A and C. You can find them. নিজে খুঁজে দেখবে, okay? Okay, sir. And in B and D, once again you will get how many 4 common elements. Just সেটগুলো সার্চ করতে পেয়ে যাবে, তাই না? চলো এবার আমরা আমাদের ক্যালকুলেশনগুলো শুরু করি। All sort of elements in our hand. So P of A, number of elements is 5, whereas total is 16. P of B, number of elements 11, whereas total is 16. Can you tell me P of C? 8 divided by 16. 8 divided by 16. You can do further calculation also. If you put keep this here, you will get the marks. কোনো সমস্যা নেই, okay?
Then P of A intersection B. Can you tell me what is the P of A intersection B? 0. 0. Good. P of A intersection C. 4. 4 by 16. If you tell 4, 4 you will by not get 16. the marks. Then B intersection D. 4 by 16. 4 by 16. তাহলে এই তিনটা যেটা পেয়েছি বাকিটা তোমাদের কাজ ধরাই দিচ্ছি। এটা তোমরা নিজেরা ক্যালকুলেট করবা, ফর্মুলা ইউজ করবা। পারবা না? You have P of A, you have P of B, you have P of A intersection B. Use the formula to find it. It's your work. Okay? Those things are homework. Just calculation করবো, আমি তো বাকি ইনফরমেশন করে দিয়েছি। You understand? Yes, sir. Okay, sir. Okay? স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। Yes, you can. স্যার আমরা যে এখানে হেড টেলস গুলো যে লিখেছি স্যাম্পলের মধ্যে অথবা যেখানে এবি, তো এগুলো যে পেন্সিল দিয়ে লিখে কোনো সমস্যা হবে? No problem, but you cannot rub. Okay? পেন্সিল লিখতে মোছামুছি করা যাবে না, যদি ভুল হয় কেটে দিবা। Just cut at a single line, by a single line. Because after rubbing, it's not clear. পেন্সিল একটাই প্রবলেম, মোছার পরে বোঝা যায় না। If you not do this, I'll accept. Clear? ওকে স্যার। Okay. So it was 4 and probably the most disturbing maths. Okay? Now, the next one. One of the funny maths. Can you see the question is 1, 2, 3, 4, 5, 6 lines, but answer in 2 lines. It's funny, right? Now, consider the trial on which a tree first observed in successive rows of 6-sided die. What do you mean by this? That is, you have to find 3. You have to find what? 3. 3. We know each of the sides in the dice have the same probability. What is the probability? 1 by 6, sir. Very good, 1 by 6. So it doesn't matter whether this is 3, 4 or 5. Everyone has the probability 1 by 6. So 3 has the probability 1 by 6. This is what? A is getting 3 at the first trial. So directly we can say the probability of A is what? Sir, 1. 1 by 6. Because target is 3. Target is what? 3. 3. This is 1 by 6. So we can write directly the probability of getting 3 is 1 by 6. That is P of A is what? 1 by 6, sir. This is not only for 3. Any number, say 5, 1 by 6. Say 3, 5, 6, 1 by 6. No matter at all. Then B. What is actually B? What is B? Still don't know what is B. This is let be the event that is at least 2 trials required to observe a 3. This is funny. At least 2 trials required. That means what? Not in the first trial. Not in the ফার্স্ট টাইম। মানে তুমি কোন একটা কাজ যদি দুইবারে করা লাগে তার মানে প্রথমবার তো হয় নাই, তাই না? জি স্যার। That is, A is said at the first trial and B is said not at the first trial. That means what? At least 2 trial. At least 2 trial, okay. What is the relation between A and B? Sir, prime. Complement. Right, prime. But don't say prime. Prime is notation, complement. Sir, complement. Prime ta ki? Notation, sir. Notation. But the meaning is Complement. 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 That is, set A says 3 has to be observed at the first trial, whereas B says it needs 2 trials, that is not in the first trial. So A and B are the complements.
A and B are the complements. Do you understand? Then we have to find P of A, P of B, and P of A intersection B. It's fun, isn't it? So P of B, actually P of B is what? Can you tell me? Sir, 1 minus 1 by 6. You are right, but as I am going to teach you, so I should write here. This is actually P of A intersection, A complement, right? Then I can write 1 minus 1 by 6. Yes, sir. This is 5 by 6, okay? Since they are complement, we'll get A intersection B is what? Am I right? Yes, sir. So they asked to find A union B. This is what? P of A plus P of B. We can write. We can put the result directly. Is equal to 1. Am I right? Okay. Okay, sir. Can anyone explain the result? Anyone? স্যার Yes. স্যার কোনো ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা এবং না ঘটার সম্ভাবনার যোগফল অলওয়েজ স্যার 1 হয় স্যার। ম্যাথমেটিক্যালি ঠিক আছে। এই মেথড অনুসারে বলো। স্যার এখানে যেহেতু স্যার এ আর বি স্যার কমপ্লিমেন্ট স্যার, সেহেতু স্যার এখানে তাদের যোগফলটা প্রবাবিলিটির যোগফলটা হবে স্যার 1 স্যার। ওকে, জেনারেলি দিস মেথড ইজ ওকে, বাট আমি একটু ফিজিক্যালি জানতে চেয়েছিলাম, আমি এটা বলছি। দ্য ফিজিক্যাল no, your answer is correct. আমি একটু ফিজিক্যালি বলার চেষ্টা করছি, ওকে? That is, 3 will appear at the first or later. Okay, once a time, definitely it will appear. অর্থাৎ প্রথম হোক আর শেষ হোক একসময় এটা আসবেই, আর একসময় যেহেতু আসবেই, so the probability is what? 1. It may appear at first time, it may appear in the second time, it may appear in the third time, but once a time it must become. Okay? নাকি তুমি বলবা যে না আমি ছক্কা খেললে কখনোই আসবে না? তুমি এটা বলতে পারো? না স্যার, আসবে। কোনো না কোনো সময় আসবেই, হয়তো প্রথমবার আসবে বা পরে আসবে, বাট অবশ্যই আসবে। That's why the probability is what? 1. Do you understand? Yes, sir. Okay. Then 1 and 6 actually very straightforward. We have some formula. Using the formula you can do this. আমি জাস্ট ডাটাগুলো তুলে নিচ্ছি, তারপর ফর্মুলা থেকে দেখাই দিচ্ছি। We have the formula, so ডিটেইলস বলার প্রয়োজন নাই। There is no need to discuss them lot. They are given P of A is equal to 0.4, P of B. Actually, there is no event are given. Directive probabilities are given, so we don't need to explain. I'm given P of A intersection B is equal to 0.3. Okay. Now there are some words. Part A, you have to find A union B. I think you know this, so this I am not going to do homework. I want to tell B. B is A intersection B prime. Do you know what is the physical meaning of this? This means this is in A but not in B. This is in A but not in B. That is, this is on from A but not in B. So common element will be A but not B. So common element should be cancelled. কমনটা কি করতে হবে? Do you understand? Yes, sir. Because the A should be taken, but the common element with B should be cancelled from the given region. Then A prime intersection B prime. You can find this using the De Morgan's law.
And what is De Morgan's law? 1 minus P of what? Can I write it? জি স্যার What is P of intersection B? 1.3 So 0 is 0.7. Okay. So these are easy. Now number 7. This is the last math because 8 will be the homework. Given P of A union B is equal to 0.76 and P of A union B complement is equal to 0.87. Do you need know the meaning of this? আর এতে আছে কিন্তু The common and uncommon elements of A and outside B. A and outside B. A and outside B. So there's a formula. Actually, if you want to show this, this is P of A and outside B. A or outside B, not A and. This means actually the part of A from which outside B. So plus the part A, we know that union means sum, right? Just wait. P of A union B. This is outside A union B because already P of A present. So outside of B means outside of A intersection B. This is the formula. Okay. Then from here we can find what? What is P of A? What is P of A? Hello? Actually, without your communication, it's tough to continue the class. Then P of A union B prime minus 1 minus P of A union B. Then you have the values, you have to input them and find the result. It's your work because আমার কাছে ভ্যালুগুলো আছে তোমরা এগুলো জাস্ট ইনপুট দিবা পারবা না? জি স্যার Yes, sir. Okay. স্যার And then P of A union P of স্যার সরি স্যার থার্ড লাইনটা যদি একটু আর বলতেন this third line. না স্যার ফর্মুলার থার্ড লাইন Oh, this formula actually. You can find this from Venn diagram. এটা সরাসরি আসলে বললে তুমি বুঝবা না. If you draw the Venn diagram, you will see this actually the sum of this two. Venn diagram একে তুমি দেখলে দেখবা যেটা মিলে যাবে। ঠিক আছে? এর পার্ট এবং A ইউনিয়ন B এদের কমপ্লিমেন্টের পার্ট দুটো যদি তুমি একসাথে করো তখন দেখবা যে সেটা A ইউনিয়ন B হোল প্রাইম হয়। সরি, A ইউনিয়ন B প্রাইম হয়। এটা ভেন ডায়াগ্রাম থেকে দেখানো সম্ভব। আমাদের বইতে দেখবা আছে। লাস্ট ক্লাসে কিছু ভেন ডায়াগ্রামে আন্ডারলাইন করে দিয়েছেন, ওখানে পাবা। Otherwise, you can use this as formula. So I am going to give you another formula. আরেকটা ফর্মুলা লিখে রাখো, সেটা এখানে হয়তো নাই, বাট তোমার নেক্সট টাইম কাজে লাগবে। লিখে রাখো, ফর্মুলাগুলো রাখা দরকার, লিখে দিচ্ছি। So I am another formula. If P of, say, similarly P of A union B, A prime union B, what can we write? P of B plus what? P of A prime union B. A prime B, yeah. Whole prime. Okay. Note this also. এটা তোমাদের লাগবে, বুঝতে পেরেছো? Same. Okay. So these are the maths, and 8 will be the homework. Number 8 will be the
Homework, sir. What happened? Have you seen? Actually, maths are not lengthy but so logical. Can you? জি স্যার বুঝলে করা যাবে স্যার, বোঝা ভুল হয়ে গেলে আর এই জন্য খুব আস্তে আস্তে কথা বলছি, আমি শুনতে পারছি না, অ্যান্সার দিতে পারছি না। Okay, let's go chapter 1.3. 1.2 not included in our syllabus. Conditional probability. Before going to start with the conditional probability, I want to show you some figures. Let us take. This is a Venn diagram, okay? Can you see? ইয়েস স্যার Say this set A and this set B. A and B. Say A, B, and what's this? A intersection B, sir. Good. Sometimes we used to write A intersection B like AB. No problem at all. They are same. Now, say the two things can happen. How many things can happen? Two things, sir. Two things can happen. That is, either of the set. Actually, A is the set under some occurrence, B is set under another occurrence. মানে কিছু লোক কিছু একটা কাজ করে তাদেরকে A সেটে রাখা হয়, আর কিছু লোক আরেকটা কাজ করে তাদেরকে B সেটে রাখা হয়। Okay, but both of the words can be done at first. Say A is done first. A is done first, and another condition we are going to do what? B. Now, A is our target. A is our target. Let us consider A is a set getting a bus. This is getting a bus. A is what? Getting a bus. And B is watching movie. B is watching Movie, sir. movie. So, what is the meaning of A intersection B? Sir, both getting bus and watching movie, sir. Getting a bus and watch a movie, right? ইয়েস স্যার Yes, sir. Now, if you miss the bus, is it possible to see the movie? No, sir. নো স্যার Why? Because you have another vehicle. ও ইয়েস That is, A union B, actually those area you came with the bus and see the movie. But also there are so many regions, right? আর অনেক রিজন আছে না? Yes, sir. এগুলো কিন্তু মুভি দেখা, কিন্তু এগুলো বাসে এসে নয়, অন্য কোনো ভাবে, রাইট? Yes, sir. তার মানে তোমার বাসে এসে মুভি দেখতে হবে তার কোনো এখানে কোনো শর্ত কিন্তু নাই, বাট বলছে আমরা প্রথমে বাসে এসে মুভি দেখলেও দেখতে পারি। সো এখানে ঘটনাটা এরকম, probability of say B under A under the condition A, this means what? Probability B under the condition A. That is, you have to first catch the bus. You have to first catch the bus, then see the movie. That is, you have to say probability of getting the bus and see the movie and relation. So A intersection B. Am I right? Okay. Yes, sir. Also, this possible P of A under B. That is, you can see the movie. First, you can see the movie,
and you are traveling a bus, but how this possibility can occur? এটা কেমনে ঘটবে? আমি একবার বললাম বাসে আসলে তুমি মুভি দেখতে পারো, আবার বললাম মুভি দেখতে তুমি বাসে আসতে পারো। ব্যাপারগুলো কনফিউজিং হয়ে যাচ্ছে না? জি স্যার। Okay. Actually, this means the perspective. This happen if anyone see you in the bus. Anyone see you what? Where? In the bus, sir. Bus. Definitely, he sees you in the bus. So bus is sure, but he is asking, will you go to the movie or not? Because this is the movie part, right? But there are so many options. You are not seeing the movie. Do any other things. বাসে গেলে শুধু মুভি দেখবা না, আরো অনেক কাজ করবা না? জি স্যার। তার মানে সে তোমাকে বাসে দেখেছে, এখন বলতে তুমি কি মুভি দেখবা? তাহলে মুভিতে এতটুকু, বাকি অংশ অন্যান্য কাজ করতে পারো না? জি স্যার। That's why if anyone see in the bus, he will ask, if you in the bus, is it possible you see the movie? But in other sense, if anyone see at the theater to see a movie, anyone see you in the movie, that is at the theater, then he can ask you whether you come through a bus or not. এখানে ব্যাপারটা উল্টা, এখানে একজন উল্টা তোমাকে মুভিতে দেখছে, তার মানে এখানে মুভিটা শিওর। মুভিটা কি শিওর স্যার? শিওর। সে জিজ্ঞেস করতেছে তুমি কি বাসে আসছো, তার মানে যে যেটা দেখবে সেটাকে শিওর রেখে তার সাথে আরেকটা জিজ্ঞেস করবে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ইয়েস স্যার। Like if I see you at the campus, if I see you at the campus, I can ask you, will you attend in the class? Because now you attending the campus is sure, but it's not sure you are doing the classes. কারণ ক্যাম্পাসে আসলে তুমি ক্লাস করবে তার কোনো গ্যারান্টি নাই। ক্যাম্পাসে আসলে তুমি কোনো কারণে ক্লাস নাও করতে পারো, তোমার ফ্রেন্ড অসুস্থ হতে পারে, তোমার বাসা থেকে কল আসতে পারে, নানাবিধ কারণে ক্লাস নাও করতে পারো, রাইট? জি স্যার। Okay. Now, if I see there is a class lecture to you, আমি তোমার কাছে একটা ক্লাস লেকচার দেখলাম, I can ask you, have you attended in the class? কারণ ক্লাস লেকচার থাকলে তুমি ক্লাস করছো তার কোনো গ্যারান্টি কিন্তু নাই, কারণ তোমার ফ্রেন্ড থেকে তুমি লেকচার নিতে পারো, রাইট? জি স্যার। That is when an event is already happened, I am asking for another event. Clear? Yes sir. That is here A is sure, I am confusing about B, so asking. Here B is sure, but I am confusing about the A sir. A, so I am asking. That is, in the first case, I am sure you are in the bus, so whether you can see the movie or not. Here I am sure you are seeing a movie, whether you come here with a bus or not. Okay? Yes sir. এই হচ্ছে ঘটনা। কিন্তু ব্যাপারটা এমন না যে বি শুধুমাত্র এ দিয়েই হবে, বি অন্যভাবে হতে পারে, পারে না? তুমি বাসে এসে মুভি দেখতেছো, তার মানে কি সবাই কি বাসে এসে মুভি দেখবে? না স্যার, কেউ তো স্যার রিকশায় যেতে পারে স্যার। Right. That is, this is for you, but not for all. You can see, this is bus, this is movie. They have the common elements. Maybe there are say 200 people. How many people? 200 sir. 120 at the bus. 120 at the bus. Only 50 sees the movie, and 30 coming the bus and sees the movie. You can see there's 50 people also see the movie, but not at the bus. Okay. There's 120 people with the bus, but not sees the movie. Only 30 people with the bus and sees the movie. In total 200. Can you see? Yes sir. So total 200 people, only 30 people coming to the bus with the bus and see the movie. 120 in the bus but not seeing the movie. 50 seeing the movie but not by the bus. তার মানে কমন এলিমেন্ট কিছু থাকবে, কিন্তু তার মানে এটাই না যে অন্যভাবে হতে পারবে না। Do you understand? Yes sir. Now there are, you can see P of A intersection B, we can write what? N of A intersection B by N of S, right? Yes sir. Similarly, N of
A by n of s, right? Then ns cancel. We can write n of A intersection B divided by what? N of A. That is, if you have the probability, you can use this formula. But if you have the number, then you have to use this formula. Do you understand? Okay. Okay, sir. Now, another thing. This also can be written as n of A intersection B by n of what? B. Can I write it? Yes, sir. Do you understand? Yes, sir. Fine. Now, let us see one thing which will be very helpful for Bayes theorem. To start. See them carefully. Here we can write P of A intersection B. Here we can write P of A intersection B is what? P of A, P of B under A. Can I write it? Can I write it? Can you see? Yes, sir. You can. Okay, we can write in both way. First one from the first point of view, second one from the second point of view. Okay. Both are correct. Both are correct. Why? Say A is the traveling through bus, B is seeing the movie. In the first case, you can sit at the bus and then you can watch the movie. Also, if anyone at the opposite side, he will see you are seeing the movie, then he will ask about the journey. ব্যাপারটা কি বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। দুই প্রান্ত থেকে দুইজন তোমাকে জিজ্ঞেস করতেছে, যে তোমাকে প্রথমে গাড়িতে দেখছে সে জিজ্ঞেস করে তুমি কি মুভি দেখবা, গাড়িতে গেলে মুভি দেখবা কিনা, অর্থাৎ এ ঘটলে বি ঘটবে কিনা। আর যে ব্যক্তি তোমাকে কোথায় দেখতেছে, মুভিতে, থিয়েটারে স্যার, থিয়েটারে দেখতেছে, সে তোমাকে জিজ্ঞেস করেছে তুমি যে থিয়েটারে আসছো, তুমি কি বাসে আসতেছো, তার মানে এই কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি দুই দিক থেকে হতে পারে। কি হতে পারে? কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি কি হতে পারে? দুই সাইড থেকে হতে পারে। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। ওকে, এখন আমরা দেখবো যে এদের মধ্যে কিছু কিছু রিলেশন আছে যেগুলো অ্যাকচুয়ালি একদম অবভিয়াস। এটা একটু নোট করে রাখো, এটা আমাদের চ্যাপ্টার 1.5 আবার লাগবে। নোট করেছো? ইয়েস স্যার। এখন আমি তোমাদের চারটা ফিগার দেখাবো। First figure, say this. Say A and B are disjoint. This is A, this is B. They are disjoint, okay? স্যার কি ফিগার দেখাচ্ছে? দেখতেছি। দেখা যাচ্ছে না স্যার। আপনার কথাটা আগে শোনা যাচ্ছে, স্ক্রিনটা পরে দেখা যাচ্ছে স্যার। স্ক্রিনটা স্টিল আছে, স্ক্রিন ফ্রিজ হয়ে আছে, কিছু দেখা যাচ্ছে না, মানে ফ্রোজেন হয়ে আছে। ওকে, আমি আবার প্রেজেন্ট করছি, দেখা যাচ্ছে না মেবি।
Let me know when it's appear. এখন দেখা যাচ্ছে। Okay. Can you see A and B are disjoint? Yes, sir. So they have no common element. আছে কিছু? No, sir. So probability of A under B and probability of B under A, both of them are what? Sorry, Zero. 0 sir. 0 because they have no common element. So সেকেন্ডটা বি Engine. B under A. Both are 0 because they have no common element. তার মানে who went by bus not seeing the movie, and who seen the movie not come in the bus. Now say this is A, this is B. That is what happened. Every one of them seeing the movie who come with the bus, right? Yes, sir. Now P of A under B, what will happen? P of A intersection B is equal to what? Here P of A intersection B is equal to P of B. P of B common কি এখন? বলো তো A এবং B এর common কে? B না? Yes, sir. 1. That is, যদি মুভি দেখতে হয় তাকে বাস দিয়ে যাইতে হবে, তাই না? তাহলে মুভি দেখলে অবশ্যই কিসে আসছে সে? বাসে। উল্টা দিকে যাই, হ্যাঁ? Coming in the alternative sense. P of A. Again, now this is. You understand? Okay. Now another figure. তবেটা উল্টা। Say this is the B now, and this is A. অনেকে মুভি দেখতে আসে, সবাই বাসে আসে না, কিন্তু বাসে আসা সবাই মুভি দেখে, ব্যাপারটা এরকম হইলো না? এ তো বাসে আসা, বিতে মুভি দেখা, তাহলে বাসে আসা সবাই মুভি দেখতেছে, তাই না? তাহলে পি অফ বি ইন্টারসেকশন এ কি হবে? এখন পি অফ বি ইন্টারসেকশন হবে পি অফ 1, কারণ পি অফ বি এটা হবে পি অফ এ, পি অফ এ, because A is a smaller set, so it is 1. And P of A under B, কি হবে এটা? P of B by P of A. তো চারটা ঘটনা ঘটতে পারে। একটা হচ্ছে প্রপার কেস, এই যে প্রপার কেস, এটা হচ্ছে মোস্ট জেনারেল কেস, প্রপার কেস। এটার বাইরেও আরো কয়টা ঘটনা ঘটতে পারে? 3টা। ডিসিশনের উভয়ে 0, আর যদি একটার ভিতরে হয় তাহলে এই ঘটনাগুলো ঘটবে। বুঝতে পারছো? জি স্যার। তো এই ফিগারগুলো একটু স্কেচ করে নাও। তাহলে আমরা আজকে জাস্ট একটা এক্সাম্পল দেখানোর চেষ্টা করবো, যেহেতু টাইম খুব একটা নাই। একটু ছোট করে যাতে ফিগার গুলো দেখতে পারো একসাথে, কেমন? দেখতে পাচ্ছ তো না?
লিখতে পেরেছো? জি স্যার। জি স্যার। ওকে, তাহলে ফিগারগুলো দেখবা, নেক্সট টাইম আরো দেখাবো, জাস্ট বই থেকে আজকে একটা এক্সাম্পল দেখাই আমরা। ওকে, লেটস গো। কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি, এখান থেকে একটা এক্সাম্পল দিয়ে শুরু করেছে। আমরা একটু এখানে এইটাতে বোঝার চেষ্টা করি, কেবলটা বোঝার চেষ্টা করি, হ্যাঁ বেশি ইম্পর্টেন্ট। ইউ সি হিয়ার there are 12 total 20 tulip bulbs. I think you know what is the meaning of tulip bulbs. Do you know tulip bulb? রজনীগন্ধা চিনো? জি স্যার। রজনীগন্ধা এটাকে টিউলিপ বাল্ব বলে। This is tulip bulb, okay? Now in case of the blooming মানে তো ফুল ফোটা, এটা তো বুঝো না? In case of blooming, out of the 20, 8 blooming at the early and 12 blooming at the late. Early মানে হচ্ছে কিছু রাতেই ফুটে আর কিছু কি হয় সকালে ফুটে, তাহলে সকালগুলো লেট হয়ে গেল না? জি স্যার। Again, according to color, they have 13 red and 7 yellow. 13 red, 7 yellow. 7 yellow. So they have categorized in two way. One according to blooming and another according to Color. So there are total 20 tulip bulbs. 8 blooms early and 12 blooms late. Whereas in case of color, 13 are red, 7 are yellow. Do you understand? Yes, sir. Okay. Now next part. Can you tell me what is the 4 means? These 4. Sorry, yellow color and red. Right. What is 5? Red color, early blooming. Good. Now we can use the conditional probability. Let us find the probability. Say any tulip bulb is blooms late. Now my question, whether this is red or not. Is it red? This conditional probability, right? Now the answer is that number of late elements, tulip bulbs, and number of red who are late. Am I right? Sorry, this is not probability, this is n. Understand? Yes, sir. Yes, sir. Now, what is L? How many late blooming tulip bulbs? 12. 12. And among them, how many are red? 8. 8. Because now we'll consider only this. Okay? This 12 is now the target. So we'll take the red from this 12, not this 13. Okay? 8. Okay, we'll say another one. Say we have seen one of them is red. Now my question, is it early or not? Is it early? Then how can we find it? Number of red, right? Sorry, number of red. And number of early red. Early red. Good. Now how many reds there? 13. 13. We seen there are 13 reds. So this is the target, right? 5 early. 5 early. Okay? Do you understand? Yes, Yes, sir. Okay. So see the example 1 carefully and the formula. I am not going to do so many maths now because I have already discussed those. 2 and 3 are homework because they are direct. You cannot do 4 or 5. I'll do them later. So I have narrated 1, 2 and 3 are given as homework. Okay. I will start from 4. Please see those formula.
If they have no common element, they are conditional probability. Sorry, it's greater than or equal to 0, like as probability. If they have no common element, it will be 0. Okay, I will discuss them later. Just see up to example 3. I will start from example 4. Okay. Now I'll take the attendance.